Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. Это продолжение интервью с известным датским психотерапевтом Эриком Ярлнесом. Недавно на Фейсбуке был прямой эфир с Эриком о модели боди-нот. Боди-нот – это модель здоровой коммуникации. Эрик Ярлнес – один из разработчиков бодинамики, бодинамического анализа, вместе с Лизбет Нарчер, создатель коммуникативной модели боди-нот, основатель Института бодинамики в Дании в 1982 году. Вот. И Эрик любезно согласился провести интервью в Facebook Live, но так как оно ограничено по времени, только 40 минут, у нас очень много вопросов и комментариев, то Эрик согласился на продолжение, и сегодня у нас будет вторая часть «Вопросы». Здравствуй, Эрик, большое спасибо, что ты согласился на продолжение интервью. I guess I know what you said here, but so just hello from me also. I look forward to it. Эрик тоже приветствует всех зрителей и гостей, and for you, Eric, Irina welcomes all the guests, and she introduces you and say hello to everyone. Yes. И я хочу поблагодарить нашего переводчика Наталью Кубатину, которая сегодня с нами будет в этой записи. And Irina thanks me to help you, and I'll do my best. Эрик, пришло много комментариев, благодарностей, приветов для тебя от наших зрителей из разных стран. Вот, и, пользуясь случаем, я тебе их торжественно передаю. There are many thanks, many gratitudes from our guests, our visitors, and Irina gives them to you with heart. Thank you. Спасибо. Yeah. And there are also many questions to you. Yes, let us talk about the questions or the comments. Yes. Да, есть много вопросов. Итак, вопрос. Бывает так, что конфликт есть между людьми, но он в скрытой, а не в явной форме. Он не очевиден. Вот как его можно вскрыть, чтобы обсудить открыто? There are situations when there is a conflict between people, but it is not open, it is not obvious, it is closed. How can we open it up? How can we make it obvious? I think wow, how is the sound? The sound is not good. It is good. Yes, it is. We can hear you. Yeah. Can't you hear me? Okay, yes, but there is a lot of echo. There was a lot of echo. I think it's better now. Yes, that's okay now. I think here. You remember the 4 squares? Eh? Вы помните эти 4 квадрата? And I think that when you're having a secret conflict, then it will be more open if you start to come into this and make it more clear what are the facts that you're talking about. So the one person that thinks that there is a closed conflict, a secret conflict, have to go into saying what are the facts. Мне кажется, мы, когда есть какой-то скрытый конфликт, мы должны приступить вот к этой модели, к 4 квадратам, когда человек думает, один из тех, у кого конфликт, думает о том, что есть конфликт с другим, он должен обратиться к фактам. And after saying the fact, okay. Yes. And after saying, well, there is still a strange. We can't hear any echo from you. The sound is very clear. Okay. Yeah, don't worry. So maybe I should use my earphones. No, you're fine. But it's when I am talking, I hear some strange echo in the background. Not from. It sounds like on your, not your side, but on Irina's side. But okay. Anyway, after saying the facts here, then you have to come up and say, how are you impacted? The reason for going that way and saying it out loud is that it is secret, but the person that senses that something is going on
They have to go in and be very precise. Translation. Just a second, yes. После того, как вы обратились к фактам, стоит сказать о том, как это влияет на вас, да? Какие у вас по этому поводу возникают чувства. And when it is something strange going on, again and again, they do not like what they are feeling. Their personal reaction is that they don't like it. And when they don't like it, they want something to change. Then we go over here to what they want. И личная моя реакция на эти факты, да, я становлюсь очень недовольна, меня что-то беспокоит, да, я хочу это изменить, и тогда я перехожу к следующему, третьему квадрату. But it takes sometimes a lot of courage to hold on to yourself. Но часто это требует большого мужества, да, чтобы сохранять себя, придерживаться себя. So the only way you can get out of it is that you hold on to yourself. You can sense something is not okay. And no matter what the other person is saying, you hold on to that. И основная идея в том, чтобы держаться себя, придерживаться, слышать себя. Неважно, что говорит вам, да, продолжает говорить человек, вы придерживаетесь того, что вы чувствуете, что что-то не так. It can be very difficult to hold on to yourself. И это может быть очень тяжело. So you can also say that in order to hold on to yourself, there is a longer training teaching you to sense yourself and hold on to it. А для этого нужно достаточно времени, нужно натренироваться, научиться слышать себя, чувствовать себя. But do your best, hold on to it, and say, what do you think the facts are? Check the other person, if the other person is talking about the same or they're talking about something else. Но продолжайте это делать, тренируйтесь, слушайте себя и возвращайтесь к фактам, как они влияют на происходящее. Because if you phrase it like that you think that this is what you talk about, these are the facts, what do you think? It may show up that the other person is actually talking about something parallel, something different. И когда вы продолжаете говорить о фактах, да, легализуете их, да, проявляете их, возможно, тогда второй человек, мы поймем, что второй человек вообще говорит или чувствует что-то совсем параллельное, другое. So that is one way to try to get hold of it. If you end up with no results, and then you can say, okay, let's leave it for now. But next time I'm sensing it, I will point out to where is it that I believe something is wrong. Но даже если вы сперва не приходите к какому-то консенсусу, к пониманию, оставьте это на сейчас, отложите на потом, но сохраняйте внутри вот эту веру в себя, что вы чувствуете, что что-то не так. It is very easy to be pushed down by other people. Очень легко быть подавленными другими людьми. If you are used to give up, it can be very difficult to hold on. Если вы привыкли к этому, к тому, что вас, да, подавляют, то очень тяжело придерживаться себя, слышать себя. But you have to think about the following way. You have to think about it the following way. Вы должны подумать об этом следующим образом. If the other person is really interested in having a dialogue with you so that you are equal, then they should also support you in finding out why you have a problem. И если другой человек тоже настроен на диалог и хочет разрешить этот конфликт, да, он равен вам, он будет тоже прилагать какие-то усилия и стараться пойти к вам навстречу. It's like if they keep saying that there's no problem, basically you are wrong, then they are not necessarily interested in an equal dialogue. Если человек продолжает говорить, что у меня нет проблем, все проблемы только у тебя, то он не настроен на равноправный диалог. I think when I
when I meet people that I can nearly hear that they're not satisfied, there's something not okay for them, then I become curious and try to make them say more about what they think or what they feel or so on, so that we can find out where are we different, what is going on actually. I'm interested in finding out what is going on. Когда я встречаю людей, которые не удовлетворены и их что-то беспокоит, то я проявляю любопытство. Мне интересно, что с ними случилось, да, я хочу с ними наладить диалог. And people that are sensing that there is a conflict, they should also experience that the other one is open for finding out what is going on. И люди, которые находятся в конфликте, да, они тоже должны проявлять вот это вот интерес, это любопытство взаимное. So you can say my final recommendation is that don't make any agreements if you're not satisfied inside. If you feel wrong inside, don't make any agreements. Postpone everything. Если вы чувствуете внутри неудовлетворение, не достигайте никаких договоренностей, не соглашайтесь. Отлично. Спасибо большое, Эрик. Вот, и много вопросов про конфликты, видно, но такая важная тема, действительно, конфликты — это часть жизни. И вопрос, что делать, если твой знакомый не хочет решать конфликт? Можно ли тогда конфликт решить? And the question is, what to do if your friend doesn't want to solve the conflict? Is it possible somehow to solve this conflict with him? Well, the very short answer is no. Короткий ответ нет. But both people need to be open for solving the conflict. Оба двое должны быть настроены, чтобы решить этот конфликт, открыты для решения. So that when you have a friend like that is not interested in solving a conflict, maybe it's not a friend actually. Может быть, это даже и не друг, если он не хочет решать с вами возникший конфликт. You have to think about that. Вам стоит подумать об этом. And one way to be clear is to say, okay, I'm interested in solving the conflict. So if you one day want to solve the conflict, tell me. Хороший вариант сказать, что я настроен на то, чтобы решить этот конфликт. И скажи мне, когда ты решишь. And then try your best to leave it. Like you don't go there anymore. That means sometimes you have not to see the person that is supposed to be your friend. Sometimes you like to drink coffee with that person, but without talking about certain issues. И очень постарайтесь, чтобы оставить эту ситуацию. Может быть, вам придется с ним не видеться, не общаться. Может быть, вы будете встречаться за чашкой кофе, но не обсуждайте этот конфликт. Okay. Just think about two people that are having political viewpoints that are very opposite. I think it's very difficult for them to drink coffee, but they have to do it without talking about the political things. If they like the other things, they can do it, but don't go into political talks. Представьте себе два политика, которые придерживаются абсолютно противоположных взглядов и которые вынуждены встретиться за чашкой кофе. Да? Это невозможно обсудить их взгляды, но есть другие темы, которые можно обсуждать. Yeah, it's like if you follow just a little bit about what goes on in USA, you have a president in USA that is lying constantly, but people that loves him, they don't care if he's lying, and the Democrat would not like that. Если вы следите за ситуацией в Америке, то там есть президент, который постоянно врет людям, но люди его любят, они его поддерживают, он им нравится.
И what about the Democrats? I don't but if you belong to the other party, the Democrats, then you don't like that. So it's very difficult to be together with such a person and talk about politics. It's impossible. Но если вы демократ, придерживаетесь противоположной точки зрения, то обсуждать там, с президентом политику невозможно, или с человеком, который поддерживает президента, невозможно. But if you have the same opinions about children and healthcare or beer or whatever, then maybe you can talk about that and then leave again without talking about the political things. So, yeah. Но если есть у вас общие темы, которые вас волнуют, мировые, там, здоровье детей, медицина, что-то другое, вы можете это пообсуждать и разойтись, не приближаясь к вот конкретно политическим вопросам. So in order to solve a conflict, both people need to have this basic openness to, yes, we will try to solve the conflict. Чтобы решить конфликт, у обоих людей должна быть внутренняя открытость, настроенность на решение этого конфликта. А следующий вопрос. А как не вовлекаться в чужие конфликты? Next question. How is it possible not to be involved in other people's conflicts? Well, first of all, you have to notice that the conflict topic is interesting you, and then you have to ask people, do they want any outside interference with their conflict or not? Сперва вы должны заметить, что эта тема вообще вас заинтересовала, и потом спросить людей, у которых конфликт, а им вообще нужно ваше вмешательство. So you may be invited in, or they might say no, and then you can say, okay, that's one way to stay out of it. И, возможно, они вас пригласят помочь им, а, возможно, скажут, нет, спасибо, мы сами. You could also, from the very start, notice that now they're having a conflict, and you tell them, I'm leaving because I don't want to be listening to what's going on. И в самом начале, когда вы заметите, что у них конфликт, вы говорите, что оставайтесь в стороне, что я не лезу туда. So that's one way not to be involved in it. Simply you can leave, or you can notice that you don't want to be involved in it and then leave, or ask them if they want interference, or they want you to join in, or what, and then hold on to facts and feelings. То есть один способ — это остаться в стороне, не лезть туда с самого начала и не вовлекаться, либо же, если вас приглашают помочь, то тогда уже придерживаться вот этой модели и придерживаться фактов. Спасибо. Следующий вопрос. Есть люди, которые постоянно создают конфликты. Почему? Зачем им это нужно? Можно ли сказать, что это люди с определенной структурой характера? There are such people who are constantly making conflicts. Is it possible to say that these kind of people belong to the one and peculiar structure of character? Is it correct? Да, character structure. Maybe it's related to any character structure. Yeah. Character structure. Yeah. Для чего им это нужно, да? Вот the reason, yes. The reason why, yes. Why do they need it? Oh dear, yeah. I think in a way you are answering it yourself by saying that they belong to certain character structures. Похоже, что вы сами уже ответили на свой вопрос. Они принадлежат к определенной структуре характера. And if we talk about the late will structure. И если мы говорим о поздней структуре воли, the late one, the late position. поздний.
those people have a tendency to blame other people for whatever. У этих людей есть тенденция обвинять других в чем угодно. It's their fault, it's your fault. You are the one being wrong. Ты виноват, это твоя вина, ты в этом виноват. They simply talk about other people. They don't share themselves. Они просто говорят о других людях, они не делятся своими чувствами. And when you talk about other people, what they do, what they think, you're also making interpretations. And of course you're making something wrong, and therefore it will be experienced as an attack. И когда вы изначально настроены на других людей, вы думаете о них, а не о себе, вы склонны делать интерпретации. Конечно, тогда вы совершаете ошибки, и это влияет на вас. And therefore there is a conflict. And those, возникает конфликт. so it has to do with people not sharing themselves, and they constantly talk about the other people. Люди, которые не делятся собой, да, постоянно обсуждают других людей, что они сделали. That's the reason. В этом причина. People that are being attacked, on the other hand, their chances to stop it and push it back on the first person. И с другой стороны, человек, на которого все это направляется, он может это остановить, эту атаку, да, и дать отпор. And anything that can push it back. It's like, of course you can ask them, why do you attack me? Or why do you say that? What is it to you? What is your impact on you? И вернуть все это тому человеку, который на вас нападает. Почему ты обвиняешь меня? Скажи лучше, как это влияет на тебя? Что с тобой происходит? And when they keep attacking, keep pushing them back, and why do you keep doing it? What's going on for you? И когда он продолжает атаковать вас, продолжать удерживать свою позицию, да, и возвращать все его обвинения ему обратно, что с тобой происходит? The other thing is that when they are attacking, when they're creating the conflict, very typically they are very general in their attack. So it's not that you are stupid because of something very specific, but it's just you are stupid, you are awful. That's everything. Когда эти люди совершают свои атаки, когда они инициируют конфликт, их обвинения всегда очень общие, а не конкретные. То есть они не говорят, что ты глупый, потому что ты вот что-то тут сейчас сделал не так. Они говорят вообще, да, ты дурак. So very many people, they are drowning in being attacked generally. And it's the way I have a trick to get out of it. And it's what? I have one trick to bring you out of drowning. И достаточно много людей, которые просто тонут во всех этих атаках, во всех этих обвинениях. И есть один трюк, который поможет, да, прием, который поможет из этого выбрать. Лайфхак. The idea is that immediately you ask the other person, what do you mean, and give an example. Первое — это сразу спросить, что ты имеешь в виду, и приведи пример. So from very general being attacked, you are narrowing it into one thing. There must be something specific going on. Из очень широкого обвинения вообще вы сужаете это до конкретного какого-то вот случая. And very often they have difficulties pointing out what it is that they mean, but you push it back to the other person. И очень часто у таких людей возникают проблемы вот с этим сужением, да, они не могут из вообще широкого сузить до конкретного. So here you must hold on and insist that the other person gives an example. И здесь вы остаетесь при своем и продолжаете настаивать на том, чтобы он привел пример. And that will solve a lot of the conflict simply by getting the example.
there is a chance that if they get an example, you might recognize it, or you might recognize that this is not you. But then you know what's going on, then you can just dismiss the attack. И в большинстве случаев такой прием уже решает конфликт. Вы можете себя в этом не узнать и просто это пропустить. Это не про вас. But the reasons for attacking is that people are, like, you can say, belonging to certain character structures. Yes, where the worst one is the will structure, the late will structure. Да, вы правы, это определенная структура характеров, это поздняя структура воли. But also late opinion structure can also be difficult, very difficult. И также очень сложная поздняя структура Opinion? Мнение. Okay. Да. Спасибо, Эрик. Я хочу маленький комментарий дать для наших зрителей по поводу структур характера, потому что у нас разная аудитория. И вот кто еще только начинает знакомиться с бодинамическим анализом, в нем есть система структур характеров, психологических типов. Она очень ясная, очень четкая, и, на мой взгляд, вот прям одна из лучших типологий системы структур характера. Вот с такой ясностью и четкостью. Irina just makes comments to the guests about the board-dynamic structure. Yeah. Вопрос Алексея. В чем отличие модели боди-нот от развернутых я-высказываний в гештальт-подходе? A question from Alexei. What is the difference between the boди-not concept and the detailed I statement method in Gestalt therapy? I think the difference is that the bodi-not in the personal reaction, the one up here. Мне кажется, что боди-нот вот в этом втором квадрате личных реакций. They are in the beginning. We say anything that people can say. Personal reactions is okay. That means that also people that have very little language, they can start to say what's going on. В самом начале, в этом месте, мы можем говорить все, что мы чувствуем, даже вот люди, у которых маленький запас, да, они просто говорят, высказывают, что есть. And when you get more and more knowledge and more experience, then the personal reactions slowly can move into being precise about your sensations and your emotions. И постепенно, когда вы научаетесь замечать, да, свои чувства, то ваши личные реакции становятся более тонкими, более четкими. Вы можете об этом более точно сказать. And here, in my mind, in my understanding of Gestalt, they are not that precise. It has never been there from the beginning, that precision. То есть мне кажется, что с самого начала нету вот этой точности, не возникает вот этой точности в своих личных реакциях, в их высказываниях. I think originally in the awareness model that Gestalt was using, they were differentiating between facts and interpretation and then feelings. Those three. At the beginning of Gestalt therapy? Yeah. В самом начале... Yeah. В самом начале гештальт-терапии у них идет различение на три: факты, чувства и реакции. And feelings could be anything also that goes on, but later on we made it much more precise in terms of sensations and emotions for the feelings. The feeling world became much more precise. Can you explain a little bit more? In Gestalt, they say what comes in from the outside. В Гештальте говорят, что приходит снаружи внутрь. How do you translate it? How do you interpret it?
Как вы это переводите, да, внутри себя? And how are you impacted? What are your feelings? И как это на вас влияет, какие у вас чувства? But feelings is a very wide thing. So their bodynamic made it much more precise, differentiating between sensations and emotions. Ага. И бодинамика, в отличие от гештальта, делает их более четкими, разделяя на чувства и ощущения. So this model here with 4 squares, that is what we call the basic boди-нот. And there, the personal reactions is maybe more like the feelings. It can be anything. И вот в основной версии боди-нот личной реакции может быть что угодно. Там могут быть чувства, ощущения. In the expanded boди-нот, then the personal reactions becomes 1 square with sensations and 1 square with emotions. И в расширенной модели боди-нот там возникают уже 2 подраздела: чувства и ощущения. I have also mentioned Gestalt paying a lot of attention to interpretations. И также в гештальте большое внимание уделяется интерпретации. And it doesn't exist here in the basic boди-нот. В основном системе боди-нот этого нет. We have it in the expanded boди-нот with 8 squares. There is also interpretation. У нас это есть в расширенной модели боди-нот, и тоже там появляется интерпретация. But I found that if people are going into interpretation, then the conflict will not be solved. They need to leave the interpretations and go after the facts, and that you feel bad about it. So that makes the starting point for changing the conflict. Forget the interpretations. Я заметил, что если люди начинают уходить в интерпретации, то тогда возможность разрешения конфликта уменьшается. Нужно придерживаться фактов и чувств. If interpretations show up, then translate them into facts. What are the facts that they're talking about, that they're making an interpretation about? Because the facts we can come together around, we can accept them both, but as soon as we have interpretations, we always have like conflicts. Как только появляется интерпретация, сразу приводите к фактам, что ты имеешь в виду конкретно. Да? Когда мы обсуждаем факты, это нас объединяет, это что-то общее, конкретное. Когда появляется интерпретация, тогда мы разъединяемся, возникает конфликт. So that's how I see that we are somewhat different than Gestalt. But of course, originally we learned from Gestalt. В этом есть отличие от гештальта, хотя, конечно, изначально мы вышли оттуда. Спасибо за подробное пояснение. Thank you. Вопрос. Когда и где лучше обсуждать конфликты? Говорят, что конфликты лучше не решать дома. Так ли это? When and where should we discuss, should we solve the conflicts? They say that it is not good to solve the conflicts at home. Is it right? Why shouldn't we solve the problem at home? Do you mean in a family? В семье? Вы имеете в виду в семье? Тут нету пояснения, но я думаю, что имеется в виду как раз вот, семейные проблемы. Да. Что как-то, может быть, не в личном пространстве, не в пространстве дома это решается. There is no such effect about family conflicts, but we assume that yes, the question is about the family conflicts. I think the family conflict should be solved at home. Я думаю, что семейные конфликты должны решаться дома. The dilemma, of course, is that people are having certain patterns, so that similar conflicts will come up again and again and again. Конечно, у людей есть паттерны, что похожие конфликты будут всплывать снова и снова. So at least one person needs to learn something new.
Хотя бы один человек должен научиться чему-то новому. And I will give you an example. Я приведу пример. And that is that I see one person in the pair, in the family. I see one person and I teach this model. Я встречаюсь с одним человеком из семьи, и я учу его этой модели. I inform about the model and we try it out in the therapy session. So that we know it. Right? Я рассказываю о ней, и мы ее практикуем на сессии. We may go through some of the conflicts that the client has at home. Мы проходим через какой-то конфликт, который есть у клиента дома. And then they take the model from a piece of paper and go home and they place it on the refrigerator. И потом мой клиент берет эту бумагу с этой моделью и крепит ее на холодильник. And then soon they experience that they have a new conflict. Sorry? And then after a very short time, the partners experience they have a new conflict. И через какое-то короткое время у партнеров возникает конфликт. But then the person that has been in therapy with me, they say, hey, just a second. And then that person go out and take the model and put it on the table and say, let us try to use this model. И тогда один из них, тот, кто был у меня на сессии, берет этот листик с холодильника и кладет его на стол и говорит, подожди, давай попробуем вот эту модель, вот это что-то новое. And of course the other one says yes, and then they use the model, and then within 1 or 2 minutes the conflict dissolves. И тогда второй соглашается, и через какое-то короткое время конфликт разрешается, его нет. That's how I hear many clients come back and tell me that this is what happens when they use this model. The conflicts dissolve. They have found a tool to solve their conflicts at home. У них есть настоящий инструмент, который помогает им решать конфликты дома, и это то, о чем мне говорят мои клиенты. Они говорят о том, что таким способом они разрешили свои проблемы. Я подтверждаю. Have you tried it also? Да. Я это практикую в своей жизни. Вот, и действительно работает. Irina says that she practices it in her personal life. Good. У нас остается завершающий вопрос. Если сложно начать обсуждать конфликт, как можно себя поддержать? Если сложно начать конфликт. Видимо, сложно говорить, да, про конфликты. Is it difficult to start, when it is difficult to start solving the conflict, to start discussing it, how can I back me up? Ask. Is it difficult to stop a conflict or is it to start? To start. When it is difficult to start solving the conflict, to start open myself. If it is difficult, then what to do? Yes. How can the person back him up? Well, you have to pay attention to what goes on inside of you. Вы должны обратить внимание на то, что происходит внутри вас. So that could be one opening statement. I feel not happy. I feel miserable. I'm not happy. There's something going on that I'm not satisfied with. I'm sorry, I have a bad connection. I didn't hear you. Okay. To open you to say what you feel inside. Yeah, you have to start with that. Надо начать с того, чтобы заметить, что вы чувствуете. Да, я несчастлив, мне плохо. If the other person wants to be your partner, they would be interested in what's going on. И второй человек, если это ваш партнер, то ему будет, конечно, интересно узнать, что с вами происходит. And if they're not interested, maybe it's not the right time to continue
You mean the relationship or to solve the conflict? To solve the problem. Ну, если этого не происходит, тогда, возможно, сейчас неподходящее время для разрешения этого конфликта. But so you may also have to ask if the other person is willing to listen to you. И вы, конечно, должны спросить, хочет ли второй человек слушать вас. So if the answer is yes, okay, then you have to go on. And then it's like a combination of, okay, we are talking about this and this topic, and I'm not happy with that. I don't feel good about it, and I would like that we change something so that I can feel better. Are you open for that? И если партнер соглашается, да, тогда вы продолжаете, и вы говорите своему партнеру, что вот я чувствую себя плохо, несчастно вот по поводу вот этой ситуации, давай я хочу ее как-то разрешить. Or using other words to the same meaning. Maybe you have to use other words than the words I chose, but the meaning is the same. И you mean the person should try to find new words? Other words. И, возможно, вам придется подыскать какие-то другие слова, подбирать слова, да, чтобы человек услышал вас, понял вас. But basically, you're using this model here. И в основе своей вы используете эту модель. Up here, you start to talk about that you don't feel happy or you don't feel satisfied. На втором квадрате вы говорите о своих чувствах, о том, что вы не удовлетворены, вам плохо. Because when whatever the topic is, when this topic is brought up by the other, then you feel bad and you don't like that. You would like to feel much better. So let's talk about how can we change what is going on. И вы проходите все эти 4 квадрата. Неважно, в чем заключается конфликт, виновник ли вторая сторона. Вы говорите о том сначала, что вы чувствуете сейчас по поводу этого факта, и потом переходите к тому, что бы вы хотели почувствовать вместо этого, и переходите в 4 квадрат. А что можно сделать по этому поводу? This is how to start it. Это то, как это начинается. And when we ask the other person if you can talk about what to change, many people are afraid that the other one will basically say no. I don't want to talk about it. И когда мы переходим в 4 квадрат, да, очень многие люди просто боятся услышать нет, что вторая половина, да, человек, с которым конфликт, он просто откажется и скажет нет, я не хочу. Which is one reason why so many, they don't start solving a conflict, because they are afraid of meeting a no. Вот почему многие люди даже не начинают решать конфликт, потому что у них уже заранее есть образ того, что второй человек скажет нет, я не хочу. I find it a very interesting situation if the other one does not want you to feel good. They prefer you to feel bad. That's stupid. Есть такой вариант, что когда человек не хочет разрешать конфликт, он хочет, чтобы вам продолжало быть плохо. Это глупо. You can nearly hear how stupid it is. I feel bad. I want something to change. The other one says, no, I don't want it to change. Indirectly, they're saying, I prefer you to feel bad. Вы даже слышите, как это звучит глупо. Когда один человек говорит, мне плохо, я хочу что-то изменить, в ответ на это второй ему отвечает, нет, я не хочу ничего менять. That is totally ridiculous. Это очень глупо. So you have to investigate, why do you say no? Вы должны разведать, узнать, почему он говорит нет. Which is one way, and the other one is to basically take in the no as a new fact. И взять его нет как новый факт. And then the no makes you feel even worse than before. И тогда его нет заставляет вас чувствовать себя еще хуже, чем раньше. And you definitely do not want to feel bad or worse. You want to feel better
И, конечно же, вы не хотите себя чувствовать плохо, и даже еще хуже, вы хотите себя чувствовать гораздо лучше. So then it becomes like, but I don't want to feel bad, I want to feel better, so therefore we must talk about it. И тогда вы говорите, что о своем желании, что не хочу чувствовать плохо, я хочу чувствовать себя гораздо лучше, и мы должны поговорить. So, of course, this can go on in many rotations, but if the other person insists on the no, then in the very end you will sit and wonder, why are we together? И тогда вы можете повторять эти круги раз за разом, пытаясь разрешить этот конфликт, и в конце концов вы можете задаться вопросом, а для чего все это? Зачем? Да. Большое спасибо, Эрик, за интервью, за эту замечательную возможность с тобой беседовать, у тебя учиться, за твой профессионализм, за твою мудрость. Thank you very, very much, Erik, for this, for your interview, for answering questions, and for our possibility to learn from you, to be with you, to communicate. I'm very happy to do this, and I'm very open to do it at a later time again. So bring your questions and comments, and I'll be happy to answer or develop my comments. Мне очень приятно быть здесь, мне очень приятно отвечать на вопросы. Я открыт для этого, и, пожалуйста, если у вас будут еще вопросы или комментарии, мы можем еще раз встретиться и пообщаться. Maybe even give more specific examples for me to look at. Может быть, дальше даже привести больше каких-то конкретных примеров. Да. Обязательно воспользуюсь этой возможностью и хочу сказать нашим дорогим зрителям, что каждый понедельник в моей группе Фейсбука «Психолог» Ирина Александровна Соловьева проходят эфиры каждый вечер понедельника. Называется проект «Интересный понедельник». Это эфиры с психологами, психотерапевтами из разных стран. И в начале 2021 года у нас будет еще один эфир с Эриком Ярлнесом. Очень ждем Эрика. Вот. И хочется поблагодарить Наталью, нашего волонтера проекта «Интересный понедельник», да, за ваш перевод, за ваше участие, включенность. Спасибо, Наташа. Большое спасибо за такую возможность. Thank you, Erik. Thank you very much. I'm glad to be here. Good, wonderful. Thank you. Наши дорогие слушатели, до новых встреч.